big hand again. Today, it is my privilege and honor to ask the OPM chairman, Mr. Jeffrey Omunak, to come forward and deliver him speech slogan for this National Day, Lami West Papua. Give big hand. Papua! First thing first, we people thank you on Papa God. God creating this ground, sky, soil, water, mountain. The world that man-made of this ground can survive na stop by sunlight. Okay, the man-made on Narap planet, Narap ground on stop. Na mipla people do Pacific, na Melanesian too, mipla start lokea do Papa God do mipla. Second, we talk people thank you to Master of Ceremony, Mr. Rex Buka, with Papua New Guinea Union for Free West Papua can facilitate this event. Lord remembering 48 years struggle below West Papua, gun to gun, life to life, blood to blood. Ini penting people harus Papua New Guinea Union for Free West Papua. Sunting, thank you. On behalf of people of West Papua, to all landowners, Papa ground, long Papua New Guinea, especially long Port Moresby, can give me land, me West Papua community, me staff here. Me talk people thank you too long. Tonight, me looking plenty of West Papua, all in this, na Olyangpla. Yuplaika, long attending this historical day, long struggle for West Papua. Me talk people thank you through long community of Papua New Guinea, all NGOs, Yuplaka, representing people of Papua New Guinea. You me showing solidarity, you me showing sympathy, you me showing also this struggle for West Papua and struggle for you better, because Nogat one plus Solwara cut in this land from Sorong to Samarai. Nipla Geta, one pla ground, one pla Tubuna, one pla Mama, one pla Papa. We are Melanesian. So we must maintain this relationship, connection of Tubuna before. Before Nogat, even Nogat government, Nogat border time, and Olapun from Mipla Saibokan. Online lo Papua New Guinea sa go na silip lo West Papua. O West Papua sa kam na silip lo Papua New Guinea. No got one pa difference. Mipla orgeta one pa mama, one pa papa, one pa tubuna. Long this time, me talk thank you na me acknowledging sampla or government lo Papua New Guinea, or government lo government, Mipla kam lo attending this historical day long military lo West Papua. Me talk Mipla thank you. Also government of Papua New Guinea staff na or West Papua community reply staff here. Time Indonesia rounding mipla lo place lo mipla lo West Papua or killing mipla or stealing all the resources lo mipla. Na time mipla lo got place lo staff lo up lo mipla. Time mipla runway. Kam lo line lo mipla lo Papua New Guinea. Mipla ino sa rounding mipla. But mipla sa toki mipla ikam. Brata ikam. Sister come, walking house to the fly. Rain come time, you hide in your house below you. You say hug me, you say cry to me, and be plus something, and passing to Melanesian. Share him, love him, not give him. And this la passing come through lo God, blessing me on Melanesian long. Start one them, this la good la passing lo God. Me talk people thank you through long all get a Melanesian country. Or Melanesian country, we play staff underneath long Melanesian spearhead group.
Fiji, Solomon Island, Vanuatu, and then New Caledonia, Yupla staff lo MSD, Yupla lo Salus Tintin lo West Papua. 2015, Yupla Melanesian Spirit Server. M1 plus Yupla something like New Fighting Yupla Handong MSD. Mino Tintin, Mito Yupla thank you, long people of Bougainville, especially all 5 months and this la day blo Yupla or West Papua National Liberation Army, na Yupla top Yupla thank you long Bougainville Revolutionary Army, still one time praying, anytime Yupla believe, because it's a struggle, them struggle for West Papua, Yupla believe anytime, you better come up for West Papua, you better turn up long, against him enemy long, Melanesian, even Papua New Guinea defense too, even Solomon Island defense too, even Fiji defense too, even Vanuatu defense. Me believe one day you will turn up, you will stand up, long supporting all brothers and sisters blow you long, West Papua National Liberation Army in West Papua. Alright, me talk people thank you long, all get our organization, or little organization, long West Papua, staff underneath long Free Papua Movement or OPM, all staff long, all West Papua community staff long Papua New Guinea, the staff long West Papua, what you watching this live streaming event long tonight, and then me talk people thank you long Yupla, all West Papua community staff long Australia, all West Papua community staff long Vanuatu, West Papua community staff long Europe, America, me talk people thank you. You must have long one map West Papua you staff, people holding same blood, same spirit, same fight, you may holding stuff, but you may still fight up until so one time this by me walking one special speech, but before me walking this speech, me like him walking one special thank you long or lapun all been turn up for this struggle from 1960s up until now. All been sana was starting this struggle one time sawe now wisdom by God given Lord. All been come up one time sawe Lord now all been designing go through this fight by start from one empire. All understand through how long establishing one good plus strong plus organization. This organization, narapa organization, M can grow kind of cell, mushroom time brain come up. But this OPM organization, M come through law wisdom law God. So no God one organization can winning contents filu law organization Papua Merdeka or OPM. So OPM is still alive. From 1960s up until now 60 years, OPM still alive. Long life OPM, struggle is tough. One fly come, pull down. Another fly come, pull down. But name long OPM still clean. Long I blow God, I blow people, now I blow all international people. People thank you. Now, second, a special thank you again long all military long West Papua. All military long West Papua, all get us start long one region long all around the West Papua. Especially now Region 3, Kodap Tiga, Brigadier General Edianus Kogoya, one time Operation Commander Pemne Kogoya, one time all get us soldiers. People are 2 days ago all been shooting one place Joka Pundal, Joka Pro Indonesia. And people are fighting people are again Kogoya one time all get our West Papua National Liberation Army, and then we talk people thank you long Ngalun Kupel Taplo one time all get our soldiers staff from Ngalun Kupel, and then in Tanjaya military Murid Dekagat Terengen, and then Okiman Wenda, and then General Golia Tabuni, High Commandant, and then Marcus Victoria, Lieutenant General Ikwana Korenek, all get commanders, one, we have local in them, but this day, and special day, military, you can turn up,
you can resist one time colonial Indonesia up until now. Bipla come inside long 48 years. So this time we ask him long all kita lo tonight kami delivering one special speech belum long bahasa, and then kami tani again long talk lo white man English. Yang terhormat kepada seluruh masyarakat internasional, yang kami hormati juga Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga pemerintah kolonial Indonesia, Mr. Presiden Joko Widodo dan kabinetnya. Yang terhormat kepada seluruh aktivis perjuangan bangsa Papua, yang lebih khusus kepada KNPB dan juga kepada Aliansi Mahasiswa Papua dan juga kepada Sonamapa dan juga kepada beberapa organ-organ taktis yang masih eksis, yang masih resist melawan kolonial di bumi Papua. Kami juga menghormati kepada seluruh LSM-LSM, NGOs internasional dan juga LSM-LSM yang bekerja selalu mengadvokasi masalah hak asasi manusia di Papua, yang berbasis di Papua dan juga yang berbasis di Pasifik dan juga yang berbasis di internasional. Pada kesempatan ini saya menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh prajurit Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, karena Anda masih berdiri dengan prinsip dan konsistensi yang jelas, maka tidak pernah Indonesia atau TNI dengan segala macam kekuatan mematahkan perjuangan atau eksistensi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan organisasi Papua Barat hingga tahun ke-84. Izinkan saya sebagai Ketua Organisasi Papua Merdeka, Organisasi Induk Perjuangan Bangsa Papua, akan menyampaikan pidato dalam hari yang istimewa ini. People Power Movement for Liberation, Freedom and Independence of West Papua, Free Papua Movement, Organisasi Papua Merdeka. Pidato Ketua Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat pada upacara memperingati HUT ke-48 Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat 26 Maret 2021. 48 tahun perang TPNPB OPM melawan kolonial Indonesia untuk merdeka dan berdaulat. TPNPB OPM bukan teroris atau kriminal, tetapi kami adalah pasukan perang kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Papua. 48 tahun eksistensi perang TPNPB OPM telah terbukti sebagai aktor utama dan dasar inspirasi bagi perjuangan bangsa Papua untuk merdeka dan berdaulat di negerinya sendiri. Syukur bagimu Tuhan, hai tanahku Papua. Berdasarkan resolusi PBB nomor 1514, maka lahirlah embrio negara West Papua pada 1 Desember 1961 oleh pemerintah Kerajaan Belanda. Atas dasar embrio tersebut, maka dengan penuh kesadaran rakyat Papua memproklamirkan kepada dunia bahwa pada tanggal 1 Juli 1971 secara resmi rakyat Papua telah merdeka di atas tanah leluhurnya sendiri. Namun karena konspirasi politik internasional atas dasar kepentingan kekayaan alam Papua, sehingga terjadi invasi militer besar-besaran oleh kolonial NKRI atas kepentingan kapitalis internasional. Maka secara resmi konstitusi negara West Papua yang disebut Konstitusi 1 Juli 71 secara resmi melahirkan pasal ke-105 dan ayat ke-5 untuk membentuk Pasukan Pembebasan Nasional Papua Barat yang disingkat dengan TNPB. Mari kita tepuk tangan. TPNPB OPM adalah satu-satunya organisasi induk perjuangan bangsa Papua dan sayap militer perjuangan bangsa Papua yang berjuang selama 48 tahun di atas teritori West Papua untuk merdeka dan berdaulat
dari penjajahan kolonial Indonesia dan kapitalis internasional. 48 tahun perang TPNPB OPM telah menjadi inspirasi bagi perjuangan kemanusiaan di seluruh dunia. Dan eksistensi militer TPNPB OPM telah terbukti menjadi aktor utama perjuangan bangsa Papua untuk merebut kembali kedaulatan bangsa Papua yang dirampas oleh kolonial NKRI. Oleh sebab itu, pada tahun yang ke-48, kami sebagai penanggung jawab politik perjuangan bangsa Papua hendak menyampaikan kepada kolonial NKRI dan kepada seluruh pendukung perjuangan bangsa Papua di seluruh dunia bahwa pasukan TPNPB OPM tidak akan pernah meletakkan senjata hingga dunia internasional mengakui kedaulatan bangsa Papua kepada semua bangsa yang merdeka dan berdaulat. Dalam hal ini, perlu kami menekankan kepada Presiden Republik Indonesia, Mr. Joko Widodo, bahwa TPNPB OPM siap melakukan perundingan internasional guna menyelesaikan sengketa politik antara bangsa Papua dengan negara kolonial Indonesia. Untuk itu secara demokratis, Presiden Joko Widodo harus membuka diri untuk bernegosiasi, berunding bersama organisasi Papua Merdeka di tingkatan internasional. Dengan baik, kami TPNPB OPM menolak semua stigma-stigma teroris, kriminal oleh kolonial NKRI. Semata-mata Indonesia hanya mencari makan kepentingan atas kekayaan rakyat Papua di Freeport, di BP, sehingga Anda memberikan stigma kami rakyat Papua atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat sebagai teroris atau kriminal adalah tidak benar. Kami Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan organisasi Papua mengingat eksistensi militer perjuangan bangsa Papua yang lahir dari dalam konstitusi negara Papua Barat, yaitu Konstitusi 1 Juli 71, sehingga perjuangan militer dapat bertahan melawan kolonial dan kapitalisme selama 48 tahun perjuangan bangsa Papua. Maka itu pada kesempatan ini TPNPB OPM menolak dengan tegas segala bentuk undang-undang dasar sementara atau pemerintahan sementara merupakan siluman kolonial atau kapitalis yang hendak menghancurkan masa depan bangsa Papua. Sekali lagi, undang-undang yang melahirkan tentara Papua Merdeka adalah Undang-Undang Negara Papua Barat, yaitu Konstitusi 1 Juli 71. Maka itu TPNPB dan OPM menolak undang-undang sementara dibentuk oleh siapapun dalam perjuangan bangsa Papua. TPNPB OPM sekali lagi menolak segala bentuk produk hukum kolonial dan kapitalis di bumi Papua. Entah itu otonomi khusus, pemekaran yang diberlakukan oleh Jakarta bagi bangsa Papua, kami TPN OPM kami menolak dan kami akan tetap perang. OPM TPNPB sebagai organisasi induk perjuangan bangsa Papua akan tetap mewujudkan cita-cita luhur perjuangan bangsa Papua untuk merdeka dan berdaulat penuh secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya bagi bangsa Papua. Maka itu perjuangan militer TPNPB OPM, perjuangan senjata lawan senjata, nyawa lawan nyawa, dan darah melawan darah dari komando daerah pertahanan masing-masing di seluruh tanah Papua. Pimpinan Jenderal Goliat Naman Tabuni, Letnan Jenderal Lekakak Telengger, Letnan Kolonel Militer Murid, Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, Brigadir Jenderal Pemne Kogoya, Brigadir Jenderal Lemek Taplo, Letnan Kolonel Ikuanak Orele, dan seluruh panglima-panglima perang di seluruh tanah Papua tidak akan menyerah selangkah pun dalam melawan kolonial dan kapitalis internasional dari bumi Papua hingga merdeka dan berdaulat. Demikian sambutan politik kami mengenang lahirnya militer bangsa Papua TPNPB OPM berdasarkan Konstitusi 1 Juli 71. 48 tahun perjuangan militer TPNPB melawan kolonial NKRI. Senjata ganti senjata.
nyawa ganti nyawa, darah ganti darah, hingga Papua pasti merdeka dan berdaulat. Atas nama Tuhan dan atas nama seluruh rakyat bangsa Papua dan atas nama seluruh Panglima Komando Daerah Militer TPNPB OPM di seluruh tanah Papua, kami keluarkan pidato dan pernyataan resmi ini untuk menjadi perhatian bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Salam nasional bangsa Papua, One People, One Soul, dikeluarkan dari Port Moresby, Papua Nugini pada tanggal 26 Maret 2021. Penanggung jawab politik perjuangan bangsa Papua, Ketua OPM TPNPB, Jeffrey Bomana. Baik, selanjutnya kami akan translate pakai bahasa Inggris kepada hadirin. Sebelum saya melanjutkan kepada bahasa Inggris, mari kita lakukan Papua Merdeka. Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Okay, by me speech long same statement about Free Papua Movement and West Papua National Liberation Army. Open Chairman statement on association of the 48th anniversary of the West Papua National Liberation Army, 26 March 2021. 48 years of war by the West Papua National Liberation Army, TPNPB OPM, against the Indonesian colonizer for independence and sovereignty. TPNPB OPM is not terrorist, OPM or criminal, but we are an army which fight for the independence and sovereignty of the people of West Papua. 48 years of existence of the work conducted by the TPNPB OPM is evidence that the TPNPB OPM remains the main actor and the source of inspiration for the Papua nation struggle for independence and sovereignty. We give thanks to the Lord on high, on my land of Papua. On the legal basis of the United Nations General Assembly Resolution 1514, the embryo of the state of West Papua was born on 1st December 1961 under the supervision of the Kingdom of the Netherlands. On the legal basis of the embryonic state, the people, Papuan people, with full awareness, proclaimed to the world on 1st July 1971 that the Papuan people officially become independent on their ancestral land. However, as a result of the international political conspiracy based on the interest of the international capitalists in Papua Natural World, the Colonial Republic of Indonesia had undertaken a massive military invasion of our land. That is why the constitution of the West Papua state, which is normally called the Constitution of 1st July 1971, officially stipulated under the Chapter 5, Article 105, the establishment of the West Papua National Liberation Army with the acronym TPNPB or West Papua National Liberation Army. TPNPB OPM is the only parent organization for the struggle of the Papua nation and the only military wing of the Papuan struggle, which has fought the 48 years over the territory of West Papua for the independence and the sovereignty from colonial oppression and international capitalists. Those 48 years of armed resistance conducted by the TPNPB OPM have become inspiration for humanitarian struggle around the world. And the existence of the war of resistance began by the OPM TPNPB is evidence that the TPNPB is and remains the main actor for the Papua nation struggle that reclaim its sovereignty that was seized by the colonial Indonesian military state. Therefore, in these 48 years, we as the political leaders responsible for the struggle of the Papuan people convey
to the colonial Indonesian, Republic Indonesia, and to all supporters of the Papua Nation struggle around the world, that the TPN-PB-OPM troops will never put down their weapon until the international community recognize the right to sovereignty of the Papuan people in the basis of international professions. On this occasion, we need to embrace the President of the Republic of Indonesia, that the TPN-PB-OPM is ready to conduct international negotiation to resolve the political dispute between the people of West Papua and the Republic of Indonesia based on international norms and principles. We, the TPN-PB-OPM, reject all the stigma of terrorism and criminality by the Indonesian colonialism, which only purpose is to seek attention and more fun in the PT Freeport mining in Timika. The truth of the matter is, we, the TPN-PB-OPM, are the Papua Liberation Forces which have existed for the past 48 years. Bearing in mind the existence of the military struggle of the Papuan people born from the constitution of the West Papua state, namely the 1st July 1971 constitution, so that the military struggle can survive against colonialism and capitalism for 48 years of the nation struggle. Therefore, on this occasion, the TPN-PB-OPM expressly reject any and all other form of professional constitution or government which are deciduous for the colonizers and capitalists who want to destroy the future of the Papua people. Once again, the TPN-PB-OPM reject any all forms of colonial and capitalist law in Papua, whatever it is the special autonomy law or the future division into similar entities of the territory or anything else. The OPM TPN-PB, as the current organization for the struggle of the Papua nation, will continue to pursue two noble ideals of the Papuan nation struggle for independence and full political, economical, social, and cultural sovereignty. This is why the military struggle of the TPN-PB-OPM, weapon against weapon, life against life, and blood against blood, from the perspective of the Defense Command throughout West Papua. General Goliath Naman Taguni, Lieutenant General Lekagak Telengen, Lieutenant Colonel Militer Murid, Brigadier General Egianus Kogoya, Brigadier General Pemni Kogoya, Brigadier General Lemek Taplo, Lieutenant Colonel Ikonak Orelek, and all the commanders in chief of war throughout the land of Papua will not give up and will not retreat a single step in their fight against the colonials and international capitalists on the land of West Papua until that land gain full independence and sovereignty. That concludes my political statement in celebration of the beat of the Papua Nation military force, the TPN-PB-OPM, based on the Constitution of 1st July 1971. 48 years of military TPN-PB-OPM struggle against the colonial Republic of Indonesia, a weapon for a weapon, a life for a life, blood for blood. So that once and for all, West Papua is independent and sovereign. With God is our witness, and on behalf of the people of West Papua Nation, and on behalf of the all regional commanders of the TPN-PB-OPM military area throughout the land of Papua, we are issuing this speech and official statement so that all relevant parties take into consideration.
National Greetings of Papua Nation, One People, One Soul, issued at Port Moresby, PNG on 26 March 2021, used by the leaders of political struggle of the Papua people, Chairman of Free Papua Movement and West Papua National Liberation Army, Jeffrey Bomana. Bersama dengan pembacaan statement telah kami lakukan sebagai penghormatan terhadap seluruh pejuang-pejuang bangsa Papua yang sudah meninggal dan juga yang masih hidup, dan seluruh masyarakat Papua Barat yang ada di seluruh tanah Papua Barat, dan juga kepada seluruh masyarakat Papua Barat yang ada di seluruh kepulauan di seluruh dunia. Kami percaya bahwa ada suatu hal yang sangat spesial bagi bangsa Papua. Perjuangan bangsa Papua bisa mencapai 60 tahun adalah sejarah bagi dunia, sejarah bagi Melanesia, sejarah bagi Pasifik, sejarah bagi masyarakat internasional, bahwa bangsa yang kuat dan eksisten, bangsa yang resist, yang mampu melawan kolonial selama 60 tahun adalah rakyat Papua dan bangsa Papua. Kita harus bersyukur kepada Tuhan dan juga kepada kita bahwa kita adalah manusia yang paling kuat, manusia yang sangat kuat untuk melawan kolonial dan kapitalis. Karena bukan hanya Indonesia saja yang kami lawan, tetapi kami adalah lawan internasional. On time Islam, we thank you, the Master of Ceremony, and Organizing Committee Papua New Guinea Union for Free West Papua, Government of Papua New Guinea, can accept me, can stand up on behalf of people of West Papua as a chairman of Free Papua Movement, MIPLA, Committee MIPLA, this is struggle blow West Papua and struggle blow Melanesia. I am struggle blow maintaining Filu blow people, human right blow international community, so West Papua but Nafsuru, Nasaranda, one time colonial Indonesia or any other country. MIPLA by still fight up until West Papua independent. Papua! Merdeka! 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 Terima kasih. Thank you and good night everyone. Once again, that brings us to the end of our program. Once again, that was the chairman for OPM TPN, Mr. Jeffrey Bomana. Papua New Guinea is with you, PNG Union for Free West Papua. The office, thank you and good night everyone. God bless.